Ito small problems of course. Yeah. By the hiyo kitambo sidhani kama tulikuwa na hizi problems za kukasirikiana to a point that hatuwezi enda job. Basically one thing tulido when it comes to business tulifocus na business tukasahau mambo ya mapenzi unaona. So that's why ili come later kuharibu biashara because now tulirealize shit tunahitaji pia kupendana. But kitambo tuko naweza kukasirikiana because ilikuwa tunafika home late mnatoka asubuhi. Hizo time za kukasirikiana hamna. Welcome to my channel. So I'm back with the follow-up on Mungai Eve and Trevor's breakup story. So if you don't know what I'm talking about, I've done videos about the subject, which I'm going to link on here. So just watch the 2 videos I did before so you can be up to speed with what I'm talking about. So that was Trevor, who surprisingly made an appearance on the NINI podcast last week to give his side of the story about the saga. Your story like nataka saa eventually nataka tukuja tuongee juu the big breakup, but before the big breakup nataka kujua una feel nini juu ya wase hawangaliagi impact yako. Kila mtu angaliaga impact ya dem ndio iko mbele huko nyuma. Like una feel gini ni juu like boy bila Mungai hivi boy ni angekuwa place yote. Siwezi wa blame ama siwezi wa blame because sisi almost kila mtu ana relate na mtu anaona. Kuna so many big companies bros zinaraniwa na watu wengi sana. But hatujui kuna so many decision makers hapo nyuma wenye hatujuangi. But tunajua tu mmoja because end of the face. Na si mbaya because pia kuna challenges zake, so mimi feel poa tu pia watu wakirelate na yeye most of the time because challenges anapitia maybe they're even more cool because mimi napitia ku run the company. Yeye atapata hate, mimi hakuna siku utani hate juu ya nini sasa. Unaona? So ku handle kitu kama hate si mchezo. Online bullying pia si mchezo. So at any point mimi sijai feel vibaya that watu our feel like our feel impact yangu as long as chenye mimi na run ina work na ina grow poa na feel poa. Hiyo haiko come from my side. Me and Eve had a 50-50 agreement on the kind of business that we do. But ilifika point Eve aka feel like she does not deserve 50% and yet she's the image and the whatever of the brand. So she wanted more. Hiyo ni more from which side because YouTube siwende ulikuwa na control. YouTube whatever Instagram hazikuwa big deal because the whole of 2023 sisi most of the money that we made ilikuwa ina come through Instagram. Instagram we can say ni ya Eve, although ni the reason nasema ni ya Eve is because Instagram ni kitu intimate. Hata leo tukikosana mimi siwezi chukua Instagram. Unaona? So most of the money ilikuwa ina come through yeye. So that's when I feel I control this amount of money that is coming my way. So I should be the one to tell you how much I'm willing to give you. So ulichapa Eve. Nimekwambia hivi. Eve alienda kupeana tea kwa Edgar akitumia account ya best yake kujisafishia. Hiyo umetuambia. Na kani kitu shambia best yako. So ati acha tu rewind. No nimekwambia hivyo like sijasi eti siko nakwambia. Si hapa before previously nimekwambia Eve alipeleka tea yake kwa Edgar through account ya best yake. Hiyo mambo ya being replaceable. About hiyo mambo ya being replaceable. Hiyo story ilikuwa a long story, ilikuwa na mambo mob. Hiyo akisema Trevor did what nini. Alikuwa amekimbia kupeana hiyo story ndio change story because kuna demo alikuwa amepeana tia hapo akapeana screenshot yenye Eve alikuwa amenigonga na mwiko. So nilikuwa na bandage hapa. So hiyo story ilikuwa inachoma that like mostly mademo akipiga maboya muongeleange nini. So akaenda kupeana thing because do you think if angekuwa na evidence eti mimi nimempiga angepeana kwa Edgar? Lakini tu ni interesting. Wewe unaweza enda kusema kwa Edgar boy wangu amenipiga na uko na evidence na uko nayo kwa simu peani. Edgar si of course anakuambia send evidence. Angeishaituma ya kwanza. So alienda tu kuchange story ndio isikuwe ni kama demo anaweza piga boy na isikuwe big deal nini. Architect will get for ilikuwa ni Artbase. Ilikuwa ni bonge la nyumba ishamalizwa. Sijui amefikia wapi because mimi nilipull out but I'm sure ishapa kwa rangi na vitu. Maybe almost kisha. Ilikuwa inatengenezwa wapi? Ilikuwa Moranga. But ilikuwa ni nyumba poa sisi za ni nyumba. Ukiona nyumba iko Ushago na imechukua budget of 8 million si nyumba. So ilikuwa mkishatengeneza yake because pia lazima tuangalie as African men. As African men si tutaangalia tushindole. Buda utatengenezaje kwa ma in-laws before utengeneze ocha. So uko na house they're talking about is Eve's parents' house. I covered it on the last video. Mother, of course niko na my own plans but now the problem with Kenyans huwa wanakaa chini wanafikiria ni kama kila mtu wazazi wake anaishi miserable life. Kuna wazazi wengine pia wako sawa, you know. My father was an engineer, retired. My mom is a teacher. So huwezi kaa tu chini ufikirie tu. Kwa nini pull out from the house ama umepull out after relationship ishe? So huwezi tengenezea. No, siku pull out kwa baya. Need you, me and we like we're not at pamoja and she does not need my help.
Okay. So alafu ni biashara zingine mko mnaran pamoja ni gani tena? Kwa nasikia apart from media mko mnafanya few businesses pamoja. Ilikuwa Airbnb. Tulikuwa na shop ya kuuza viatu. Na zingine zenye sasa ni online based businesses. Oh. My hat off to these two young people. They are really sharp for their ages. It seems like they were thinking beyond social media, hence why they ventured into other businesses. Bado iko? Iko. Kuna mtu anairan. Saizi nani anaion? I'm not part of it. Mimi nikitoka hadi Airbnb niliachia Eve. Oh. And I wonder why people are saying Trevor alitoka Eve. It's like I took people watu wanadhani YouTube iko na so much money that mimi nilitoka nado. By the time nilikuwa natoka, Eve had not be doing content. When you creator, Eve hapo anafanya content. So basically there's no money that was coming through there. So wezi sema mimi nilitoka na kila kitu. The reason nilichukua hata hiyo YouTube is because kuna like 8 employees behind that YouTube wenye wanahitaji kulipwa every day, every month, So singeacha like niache tu labda Eve ana dream ya kuendelea na media because I knew Eve ana dream ya media and also Eve pia kwa ana dream ya online. Yeah, he's thinking about the employees. Alikuwa anataka tu kufocus. But kuna wase wanasema Trevor never kept his end of the bargain. Kuna this infamous video where uliulizwa mkiseparate what's going to happen. Ukasema mkiseparate utamwachia hizi vitu zote, even the YouTube channel. Lakini vile mliseparate haukumwachia. That means you did not keep your word. Check out the video I did about them. I put that clip where Trevor said he was gonna leave the channel to Mungai Eve. Chukua hiyo story. Okay, basically hiyo story ni maybe the way nilisema ndio sikupeana more information on what namaanisha nini. Una get? Because there's a difference between a profile and a brand. Leo hii mwafu kama tunawaka na wewe hata tukosane. Naweza kuachia profile but siwezi kuachia brand. Under Mungai Eve there's a profile, easy page unaona, Instagram, hiyo ni profile. Nobody cares about a profile. There's a baki nayo. But now there's a brand behind Mungai Eve, There's a brand. Of course hata tuachane, I will still be affiliated with this brand. Lazima in one way or another kuna vile ina news. But now the profile unaweza fanyia anything unataka. You see? So that's why I said mimi nikiasa channel hivi naweza mwachia hizo platforms, but not the brand. Hizo platforms ni sawa, but not the brand. Oh, okay. Okay. So with the platforms sasa ukamwachia. Yes, and that's why mimi tukiachana na hivi sikuchukua hiyo hata hiyo Instagram yake. And I've told you before, your Instagram during the year 2023 Instagram ndio tumekia do not only as creators what Kenya wamekuwa ki make money Instagram. Jama corporates. Yes, and that's one of the few things zenye zina affect nini yetu. Because utapata mtu akona YouTube but no one cares about your YouTube. Unaenda kuuliza kwani hukutry kumwambia this has to work? Kwani hukumwambia la tupendane tena? Because inafika go level where the business and the and personal zimeshikana so much that you can't see there's no separation. Inafuata ni if it's a business that you are willing to let go. For instance mimi niliacha mambo ya Airbnb. We had a client of 9 months. Hadi sasa tuko na client wa 9 months. But if I insist business ni yake na mimi nilitoka tu because actually mimi siko part of what will sign your lease agreement because I was not around. But the fact that alisema ni yake na ni yake, at the end of the day siwezi anza tulifungwa pamoja. No, if you want to keep it, just okay, we keep it. And she was like, the only thing I can give you ni rent ulilipa. I don't want the rent. Just the fact that we acknowledge that mimi ndo nilipa rent, maisha is something we started together. But si rent uchukue tu do yako, kwa nini uko proud ukata kuchukua do? No, if already maisha sign that unataka kuniruka out of business, bro, I'm not there to stay. I can still naweza anza vitu zingine naziwaka. Weka nayo. Kama itakusaidia ni sawa. So to show that money changes relationships. So just because somebody is cooperative when you first meet, when you're broke, doesn't mean they can't change once they start seeing money. This is the end of Director Trevor. This is the end. Hao ni watu wana believe in like hao ni watu wameona what I've created before, that is Eve in terms of brand. And now they think that without Eve I cannot do something else, bro. Like I have so many things that I can do. Niko na vitu mob zenye bado ndo nazifanya. I told you online media in Kenya hata hatujafika level yote, like ndo tumeanza. And it's so sad that ukiangalia hata TV wako mbele na si eti wameenda mahali, but wase wamefanya a lot. Imagine how Kenya hatujafika hata hapo. Hiyo ni kitu naweza kuuliza. Mufil ni kama TZ online ni bigger than Kenyan online. It's big because hapo ndo audience ya diaspora.
watu wengi wa diaspora walikuwa na watch news through sisi. Yeah. So our CPM huwezi linganisha na so many YouTubers in Kenya. So mimi mnaweza nipatia hizo 1.2k views zangu, lakini at the end of the month nitakuwa nimepata do. Yeah. Ni sustain. Inalipa employees wangu. Na inafanya naenda mambo, nafanya mama shughuli zangu. Yeah, okay. Okay. But Buddha, me so from sisi, of course, ile tesa swani, good luck kwako. Of course pia good luck kwa Mungai Eve, because ile kitu muli achieve together kwangu ilikuwa beautiful, najua like ana kina understanding love ends, especially for young people. Like tukiwa hapa tukidiscuss story yenu kusulisha discuss mimi akina Ian what kunasema mko too young, mngeanza hiki kitu mkiwa madhate, unajua bado mngekuwa pamoja because una life wake mwatandika mpaka dem ana places mingi za kwenda weka boy pia una feel like hiyo time uko na experience enough, how need kuchapana huko nje because Buddha resistance ya kuchapana nje lazima ulikuwa umeweka juu. Vile nyinyi wawili nimefurahia kuona Eve ana do her thing, wanna do your thing. Nimefurahia pia kuchekia at least mliweza kuseparate the businesses. With time ita vile I think kuna kitu I don't know kana kuquote but kuna time nilisikia kitu kama ulisemaga you cannot force someone to love you. Because it ndo kitu work. Nipo ku respect the business aspect na pia the love part because hizo vitu mbili as mix. Although every time unajua wewe ulikuwa umenoki demo ama umenoki tu pesa because ushalisubu sana mwangalia business. Asked myself that question because it seems like he's just focused on the business, which is quite unusual for a young man. I loved her so much. I cannot sleep. Lazima respect the business. Lazima respect the business. Okay, of course kila mtu anajua niko napenda of course. Vile right now na address business sana because hapo ndio iliishia. Hapo ndio iliishia. Okay, na hapo pia ndio sisi tunakamalizia, si ndio tu? So Buddha, lakini I think next time tukibonga naye, sasa ilikuwa like the hottest topic hapa Kenya. So maybe to address your story of the business, but I think next time tukikaa naye nataka to go personal. Mimi nataka kwenda na wewe back to time ukiwa mtoi mpaka the man that you became, because Buddha umeachieve vitu mingi sana. I don't think anyone can take anything away from you. Considering everyone anasema what tulipredict hizo ni maupumbavu. The main thing ni pesa mlitengeneza, na I hope uko set Buddha, like I uli invest vizuri ama wewe ni mtu saizi tunajua Trevor Joy iko hapa nje tunashindwa. Unachiki saizi vile Air Force One ni white tunaanza kuziona Joy zishaanza get brown tunataka sana. Ulikuwa una invest ama ulikuwa na live large? Mimi the kind of business zenye nafanya ni zile sipo kuambia wa Kenya juu ukija join yako. Najua support. Najua kuna tiaji kao but uko sawa. Apart from media kuna other investments. Okay, that's good to know. So imekuwa ni it's very wise of him to make silent moves in his other business ventures, because once he made that infamous post 3 weeks ago about dismissing Eve, he started getting a lot of backlash, which impacted his YouTube account negatively. The message he posted on his Instagram stories, he had urged people to ask him questions about Eve after he made an announcement about rebranding. So then he said, no, her services are no longer needed in the following platforms. They had a YouTube account which had 754,000 subscribers, Instafame YouTube account which had 104,000 subscribers, and the Facebook account which had 874,000 followers. So from that message he posted on his IG stories 3 weeks ago, it seemed as if he was unceremoniously dismissing Eve from a business that she helped him build, hence why he was getting the backlash. But now that he's explained his side of the story, I understand why he made that harsh post. You see, when they started out, they agreed to use Mungai Eve as a brand name, and then they would split all the proceeds they get as a result of using that name 50-50. So they used that Mungai Eve brand name across their platforms on YouTube, Facebook, and Instagram. Trevor was in control of the YouTube account and the Facebook page, while Eve was in control of the Instagram page. So in Feb of last year, their romantic relationship came to an end, according to Trevor. However, Eve refuted that because on the interview she did on her channel with the controversial Andrew Kibe, she claimed she doesn't know why Trevor said
they broke up in Feb of last year. So back to their business arrangements. After breaking up, they tried to work together, but Eve was reluctant because she wasn't churning out content like she used to. If you check their channel for like the last 3 months, there was inactivity, which obviously affected their income on YouTube, because Eve felt as if she was working for Trevor. I think because Trevor was the one controlling the revenue on their YouTube and Facebook platforms. Then a few weeks ago, she decided to make a drastic move by sending lawyers to demand that Trevor stops using Mungai Eve brand name, which came as a shock to Trevor because they had been communicating. So when she did that, he had to hurriedly rebrand their platform. And that's why he sent that message 3 weeks ago on his Instagram stories talking about changing the name from Mungai Eve to Kenya Online Media. And that explains why he made that cold message about not requiring Eve's services. So shortly afterwards, Eve went on to open a new YouTube channel using the old names Mungai Eve. It seems like the channel is doing well because she's managed to garner 114,000 subscribers so far. She's garnered 1 million views as per now. And she actually started by interviewing Andrew Kibe, which was a very wise move because, well, it seems like Eve's channel is doing well so far. As for her Instagram account, she's been posting a lot of adverts, which means she's getting a lot of revenue from there. And that's where they had a major issue because she felt as if the account belonged to her because all these companies were contacting her directly on Instagram for endorsement, yet she had to share that revenue with Trevor. So there's a lot of gems to take away from what has transpired between Trevor and Eve. The first one is the importance of having written, legally binding business agreements with a person instead of relying on oral agreements. I think it's important to use a distinct business name separate from a personal name to establish clear distinctions between the individuals behind the business and the entity itself. Business name that is not tied to a person allows for greater scalability and transferability to use a unique name so that you avoid legal and regulatory issues, especially when it comes to trademark rights and registration, because personal names are often difficult to protect as trademarks, as you may infringe upon rights of others with similar names. Also, if a business has a unique name that's not based on personal identities, it conveys a more professional image to customers, suppliers, and partners. So I think that's something that Trevor has learned, hence why he's come up with a neutral name for his channels. So I wish them well. It seems like so far so good, especially on Eve's side. Trevor, if you check his YouTube account, it slowed down a bit, but it seems like he has other business ventures and he sounds like a very bright man. So I hope they carry on successfully. And the most important thing is I hope they'll be able to employ youngings. So let me know what your comments are about this whole issue. Like and share this video. If you're not subscribed to my channel, please consider doing so. Thanks for stopping by, and I'll see you on the next one. Bye for now.